die Meissen worden, sofort an, die Riesigen, atomgetrieben Raketen U-Boot, denken, die Sagenanten, Boomer, das ausgetem Grund, Nemon were zum Beispiel, die Ohio-Class der US Navy, die gigantischen, Unterwasserfestung, sind fast, so lang wie zwei Fußballfelder, und keinen Monat lang untergetaucht bleiben. Ihr war matched elite aber in ihrer Fracht bis zu 20 Trident, G-Einzeln, dieser Raketen kann Marier, Atomsprung, Dragoon, von den nun, jeder Einzeln, ein Sprungkraft hat, die der Hiroshima-Bomb, ein VL, fix Oberstate, rechnen, sie das Melho, ein einziges U-Boot der Ohio-Class, verfügt über, ein Zerstörungskraft, die ausreicht, ein ganzes Land, von der Landkarte, zu tilgen, das matcht sie zu einem Zentralon, Pfeiler der ihr Mission ist nicht zu Kibimeffen, Sandorn durch ihr bloß Existenz. Inan Krieg zuver Hindorn, sie sind, die ultimate Versaturunculus, I'm still abertadlich drawing, die im Verborgenen lauert, auf der Enderen Seat, de Globus, hat Russland, sein Hygiene Antwort, die Borpa-Class, dies U-Boot sind, die modernsten strategischen Raketen, U-Boot Russlands, Ender Stolz der russischen Marine, sie sind leiser, schneller, und agiler, als ihr, Vorgengerd, der Typhoon-Class, die Einsteals, die Grosten, U-Boot, der Welt, ausgestattet die Bora-Class, ist es Spezel davor, konzipiert, unter der Arktischen, istig zu, Operation, einem strategisch, wichtigen, Gebiet, das, führender Schwerzu, Oberwachen ist, Irrfähigkeit, aus den Inelgunsten Winkeln der Erde ihnen vernichten, Schlag zu Frauen, matched sie Zweifelo zu, einem der gefährlichsten Waffensystem, die gebaut wurden, also ist das Rennen, ist das gefährlichste U-Boot einfach. Das mighty den Meissen Atomraketen, nicht so schnell, den gefährlich kann auch etwas anders bedeuten. Kann bedeuten, der perfekte Jäger zu sein. Hier kommen die Jadu-Booten Spiel. Im Gegensatz zu den riesigen Boomern sind dies U-Boot kleiner, schneller, under darauf spezialisiert, under zu jagen, under zu gerstren. Sie sind, die Wolf der Meer, an der Spitze, dieser, Kategorie steht, die Seawolf-Class der US Navy, ursprünglich als Antwort auf die fortschrittlichsten sowjetischen U-Boot konzipiert, gilt die Seawolf-Class, das vielleicht leisest untertadlichste U-Boot, das gebaut, ihr rumt Faust hochfestem Stahlärmlicht, ihr tiefer Zutokan, als die Meissen, anderen U-Boot, und ihr fortschrittliches Sonarsystem kann feindlich Kontakt auf unglaublich Infernonaufspüren sie ist so lies, dass gerockt gibt. Sie se langsamer, fahrtleiser, als das natürlich, das bedeutet sie kann sich unbemerkt, ein Ziel herangeliken, damit Torpedos oder Marschflugkörper zuschlagen, bever der Gegner überhaupt weiß, was getroffen hat, aufgrund extrem hohen Kosten wurden jedak nur 3 Boot dieser Klasse gebaut sie sind. Die Speerspitze eingesetzt, für die geheimsten und anspruchsvollste Missionen, aber auch hier hat Russland einen beeindruckend konkurrenten die dies U-Boot sind ein Mischung aus Jadu-Boot und Marschflugkörper Trigger. Sie sind schnell, sie sind extrem vielfältig Bahn. Torpedos können sie ein Breitpalet von Marschflugkörpern, Amfern derunter die geforkten Kalibraketen, die Sol, CALs, auch Langil, in großer Entfernung treffen, einige westlich, Militaranalisten betrachten die Jassen-Class, als das Violekt Vigst U-Boot der Welt, das in Sachen Tarnung, und die Führerkraft mit jenem Gegner aufnehmen kann. Die Bedrohung, die von einem einzigen Jassen U-Boot, ist so groß, dass ganz Flottenverb die in einem halten kann. Bisher haben wir nur aber Atom-Okay, Ben U-Boot. Aber gibt noch, eine andere Kategorik, die oft übersehen wird. Aber in bestimmten, Szenarien vielleicht, sogar noch, gefährlicher ist das elektrische Boot. Dies Boot sind, kleiner und haben ein geringer, Reichweite als ihr, nuklearen, Gegenstück aber, sie haben, einen, entschieden, Vorteil, im Betrieb, sind, sie extrem leise, manchmal sogar, leiser, als Atom, U-Boot, die ständig, ihr Reaktorkel, pumpen lösen. Modern dieselelektrische U-Boot wie die Deutsch Class 212A oder die Japanisch. Surya Class verfügen über einen hohen Luftunabhängigen Entropie Kurs AIP dies Technologie ermöglicht innen. Wochenlang untergetaucht zu bleiben, ohne Aufladen der Batterien an die Oberfläche zu müssen, wo CAM verwundbarsten sind. In Kastenahan, Guessern, den Soganen, Literanen, sind dies U-Boot eintadlich, sie können, Sitchem, Flatschen, Lauten, Wasser, perfekt versticken, Minnen, Lagan, Speziokraft, Absitzen, oder feinlich, Schiffos, dem Hinterhalt, Engrafan, Rend einer, Militorbank, Jalangis, einem schwedischen U-Boot der Gotland-Class,
das ebenfalls, aber einen AIP, Antriebe verfolgt. Wiederholt. Unbemerkt einen ganzen Flugzeug der Wanzu, versecken das, das, Grejade Nucleae, Kraft nicht als Sinn. In der Richtstagen, umschwunges ein kleines, lieses U-Boot der Ultimative Albtraum verjetten, Admiral, was ist, also die engültige Antwort, welches ist das gefährlichste U-Boot der Welt, kommt auf die Definition von gefährlich und auf das Szenario an, wenn die Fähigkeit geht, die Welt zu zerstörern, dann sind die strategischen Raketen U-Boot wie die Ohio oder Bore-Class an betroffen, ihr Rolle ist die der Globun, wenn darum geht der Ultimative Jäger zu sein, der heimlichste Killer in den Weiten der Ozeans, dann folgt die Wahl wahrscheinlich auf ein Jet U-Boot wie die Seawolf oder die Jassen-Class. Ihr Aufgabe ist die Seehirschwath zu erringen, indem sie die wertvollsten Zieldeja und wenn die Himduckisch Bedrohung in Kastanahan Guasern geht den unsichtbaren Feind. Der aus dem Nichts Zuschelgi dan kennt, ein modernes dieselektrisches U-Boot MIT AIP Antrieb der War Champion sein. Letztendlich gibt via Licht nicht das, ein gefährlichste U-Boot die War gefahrlich, in der Vielfalt und der fortschrittlichen Technologie, dieser Jedvan innen ist, ein Meisterwerk, der Ingenieurskunst entworfen für, ein Spezifische, tadlich Aufgabe sie, operieren in einer Welt, die uns fremd ist, in der ewigen Dunkelheit der Tiefsee. Wo schall die einzige Möglichkeit ist zu senden, und wo ein einziges Gegenstand, Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten kann, sie sind die stillen Wuchter und verborgenen Jäger, unser die Zeit und ihre Existenz allein formt die geopolitische Landschaft auf an bis die, where uns kaum vor stillen Die meisten werden sofort an die riesigen, atomgetriebenen Raketen U-Boot denken, die sogenannten Boomer und das ausgestattet Grund, nehmen wir zum Beispiel die Ohio-Class der US Navy, die gigantischen Unterwasserfestungen sind fast, so lang wie zwei Fußballfelder, und können monatelang untergetaucht bleiben. Ihr War matcht Elite aber in ihrer Fracht bis zu 20 Trident. Einzeln dieser Raketen kann mehrere Atomsprung tragen, von nun. Jeder einzeln eine Sprungkraft hat. Die der Hiroshima-Bomb ein VL. Fix Überstate rechnen sie das mal hoch. Ein einziges U-Boot der Ohio-Class verfügt über eine Zerstörungskraft, die ausreicht, ein ganzes Land von der Landkarte zu tilgen. Das matcht sie zu einem zentralen Pfeiler der Ihr Mission ist nicht zu Kibimeffen, sondern durch ihr bloß Existenz. Ihnen Krieg zu verhindern, sie sind die ultimative Versaturunculus, I'm still aber tadlich drawing, die im Verborgenen lauert, auf der anderen Seite, de Globus, hat Russland, sein Hygiene Antwort, die Borca-Class, DS U-Boot sind, die modernsten strategischen Raketen, U-Boot Russlands, der Stolz der russischen Marine, sie sind leiser, schneller und agiler, als ihr, Vorgänger, der Typhoon-Class, die einstials, die größten, U-Boot der Welt, ausgestattet MIT, die Bora-Class, ist das Special davor, konzipiert, unter der arktischen, eistig zu, operieren, einem strategisch, wichtigen, Gebiet, das, für der Schwer zu, Oberwachen ist, Irrfähigkeit aus den Inelgunsten Winkeln der Erde ihnen vernichten, Schlag zu Frauen, matcht sie Zweifel zu, einem der gefährlichsten Waffensystem, die gebaut wurden,
Also ist das Rennen, ist das gefährlichste U-Boot einfach. Das mit den meisten Atomraketen nicht so schnell. Den gefährlich kann auch etwas anders bedeuten. Es kann bedeuten, der perfekte Jäger zu sein. Hier kommen die Jadu-Booten Spiel. Im Gegensatz zu den riesigen Boomern sind dies U-Boot kleiner, schneller, under darauf spezialisiert, under zu jagen, under zu gerstren. Sie sind die Wolf der Meere, an der Spitze, dieser Kategorie steht die Seawolf Class der US Navy, ursprünglich als Antwort auf die fortschrittlichsten sowjetischen U-Boot konzipiert, gilt die Seawolf Class das vielleicht leisest untertadlichste U-Boot, das je gebaut, rumt aus hochfestem Stahlärmlicht, ihr tiefer Zutokan, als die meisten anderen U-Boot. Und ihr fortschrittliches Sonarsystem kann feindlich Kontakt auf unglaublich Inferno aufspüren sie ist so leis, dass es gerockt gibt. Sie se langsamer, fahrtleiser, als das natürlich, das bedeutet sie kann sich unbemerkt, ein Ziel herangeliken, damit Torpedos oder Marschflugwaffen zuschlagen, bever der Gegner überhaupt weiß, was getroffen hat. Aufgrund extrem hohen Kosten wurden jedoch nur 3 Boot dieser Klasse gebaut sie sind. Die Speerspitze eingesetzt, für die geheimsten und anspruchsvollste Missionen. Aber auch hier hat Russland einen beeindruckend Konkurrenten die dies U-Boot sind ein Mischung aus Jadu-Boot und Marschflugwaffen Trigger. Sie sind schnell, sie sind extrem vielfältig Bahn. Torpedos können sie ein Breitpalet von Marschflugwaffen Amfern derenter die geforkten Kalibraketen, die Sol, CALs, auch Langil, in großer Entfernung treffen. Einige westlich Militaranalisten betrachten die Jassen-Klasse, als das violekt U-Boot der Welt, das in Sachen Tarnung, und die Führerkraft mit jenem Gegner aufnehmen kann. Die Bedrohung, die von einem einzigen Jassen-U-Boot, ist so groß, dass es ganz Flottenverb die in einem halten kann. Bisher haben wir nur über Atomoke, Ben U-Boot. Aber es gibt noch eine andere Kategorie, die oft übersehen wird. Aber in bestimmten Szenarien vielleicht sogar noch gefährlicher ist das elektrische Boot. Dies Boot sind kleiner und haben ein geringer Reichweite als ihr nuklearen Gegenstand. Aber sie haben einen entschieden Vorteil. Im Betrieb sind sie extrem leise, manchmal sogar leiser als Atom-U-Boot, die ständig ihr Reaktorkel pumpen lösen. Modern dieselelektrische U-Boot wie die Deutsche Klasse 212A oder die Japanische Surya-Klasse verfügen über einen hohen Luftunabhängigen Antriebskurs AIP. Dies Technologie ermöglicht es ihnen, wochenlang untergetaucht zu bleiben, ohne Aufladen der Batterien an die Oberfläche zu müssen, wo CAM verwundbarsten sind. In Kastenahan, Guasern, den sogenannten Literanen, sind dies U-Boot eintadlich bedroht. Sie können Sitchem, Flatschen, Lauten, Wasser, Perfektversticken, Minen, Lagan, Speziokraft, Absitzen, oder feindlich Schiffos, dem Hinterhalt, Engrafan, Rend einer, Militärbank, Jalangis, einem schwedischen U-Boot der Gotland-Klasse, das ebenfalls über einen AIP Antrieb verfügt. Wiederholt. Unbemerkt einen ganzen Flugzeug der Vanzu versuchen das Grade der Nuklear Kraft nicht als sind. In der Richtstagen ist ein kleines, leases U-Boot der ultimative Albtraum für jeden Admiral. Was ist also die gültige Antwort, welches ist das gefährlichste U-Boot der Welt? Es kommt auf die Definition von gefährlich und auf das Szenario an, wenn es die Fähigkeit geht. Die Welt zu zerstreuen, dann sind die strategischen Raketen U-Boot wie die Ohio oder Bore-Klasse an betroffen. Ihr Rolle ist die der Globun. Wenn es darum geht der ultimative Jäger zu sein, der heimlichste Killer in den Weiten der Ozeans, dann fällt die Wahl wahrscheinlich auf ein Jet-U-Boot wie die Seawolf oder die Jassen-Klasse. Ihr Aufgabe ist es, die Seeherrschaft zu erringen, indem sie die wertvollsten Zieldeja und wenn es die himdukische Bedrohung in Kastanahan Guasern geht den unsichtbaren Feind. Der aus dem Nichts Zuschulgidan kennt, ein modernes dieselektrisches U-Boot mit AIP Antrieb der war Champion sein. Letztendlich gibt es vielleicht nicht das ein gefährlichste U-Boot, die war gefährlich in der Vielfalt und der fortschrittlichen Technologie, dieser Jedvan innen ist, ein Meisterwerk, der Ingenieurskunst entworfen für, ein spezifische, tadlich Aufgabe sie, operieren in einer Welt, die uns fremd ist, in der ewigen Dunkelheit der Tiefsee.
Wo Schall, die einzige Möglichkeit, ist zu senden. Unde wo ein einziges Gegenstand, Unterschied, zwischen Leben, und Tod bedeuten kann, sie sind die stillen Wuchter und verborgenen Jäger, unsere die Zeit und ihre Existenz, allein formt die geopolitische Landschaft auf an bis die, where uns kaum vor stillen